السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا الدستور، مولانا إن شاء الله فاز حسن محمد نازل حقاني. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر. Bu ayet Ramazan orucunun farz olduğu vakit Peygamber Efendimiz'e, yani daha önce Ramazan'dan farz değildi oruç. Muharrem'de tutulurdu. Ama hicretten sonra bu farz oldu. Ondan 5. yani bu İslam'ın şartlarından ikame-i salat, ita-i zekat, savm-ı Ramazan 4. şarttır. İslam'ın farzlarındandır. Bunu mazeret olmadan bırakmak büyük bir günah, şanssızlık insana. Bunu bırakanlar Allah katında cezası var bunun tabi. Farz olunca farzı bırakmanın cezası var. Sünnet cezası yoktur ama gene de insan için iyi olmayan bir şeydir. Farzı yapmak herkese farz-ı ayn dediği herkesin yapacağı farzdır. Bazı farzlar var. Bir kişi yapsa başkaları yapmasa olur. Bu oruçtu, namazdı, zekattı. Kendisi yapması lazım. Hac meselesi kendi yapamazsa başkasını gönderebilir. O da olur ama bu oruç olunca kendi yapamadığı vakit başkası kendisini eline tutamaz. Kendisi onun fidyesini verir. Öyle olur ama başkası tutamaz. Hac başkadır, oruç başkadır. Allah Azze ve Celle her şeyi takdir etmiş, güzel yaratmış, hikmetleri vardır. Hikmetinden sual olmaz. Ne için bunu yaptı, ne oldu diye sual olmaz. Oruç tutmak, yani hikmetlerini, sayısız hikmetleri var. En başında nefsini terbiye etmek için insanın. Nefsi terbiye etmek için oruç en büyük silahtır. Nefsine karşı oruçlu olunca nefsini daha rahat kontrol edebiliyor insan. Ondan sonra insanın bu hem manevi olarak Allah insana kuvvet veriyor oruç tutunca, hem nurunu artırıyor, hem maddi bakımdan sumu tasahhu diyor Peygamber Efendimiz. Oruç tutun, sıhhat, afiyete kavuşursunuz diyor. Oruç tutmayan ne kadar kendinin sıhhatine dikkat etse bile o sıhhata kavuşamaz. Ancak oruç tutanlar sıhhatli olur. Başka insanlara göre daha iyi olurlar. Vücut yenilenir. Vücut o zehirlerini, içindeki ne gibi yaramayan zehir varsa dışarı atar, rahat eder. Fazlalıkları yakar, onlardan kurtulmuş olur insan. Yani her bakımdan oruç insan için büyük bir nimettir. Bir de bizim orucumuz
başka insanların orucu kavimlerden daha kolaydı. Musa Aleyhisselam'ın zamanında 6 ay oruç tutulurdu. Bir de bizim gibi akşam kalkıp da sabaha kadar, iftara kadar yemek de yoktu. İftarlarını yaparlardı, bitti. İkinci defa 24 saat sonra ikinci defa iftar ederlerdi. İlk İslam'ın başında da öyleydi. Sonra Allah Azze ve Celle bize merhamet etti. Sırf gündüz vakti güneşin battığı vakitten başlıyoruz iftar yapmaya, orucumuzu açıyoruz. Ta ki sabah namazına, hani daha güneş çıkmadan. Şimdi bazı insanlar bilmeden bazen insan oldu, yani onda söyle çok nadir insandır ama gene de bazen kafaları karışıyor insanların. Çünkü herkes bir laf söyler. Yok şafak söktü. Şafağı insanlar güneş zanneder. Yok öyle değil. Ramazan vaktinde ezanı vaktinde okuyor müezzinler. Çünkü bizim Hanefi mezhebine göre vaktinden bir yarım saat sonra başlarlar namaza. Şafii'de hemen başlarlar. Yahut biz tesbihat falan varsa başlıyoruz. Daha Hanefi vaktine ulaşıncaya kadar farza duruyoruz. Ama Ramazan'da öyle değil. Ramazan'da ezanı da vaktinde okuyorlar. Onun için ezan Allahu Ekber dedi mi ağzını yıkayıp çalkalayıp niyet edeceksin. Oruç, bu farz olan orucumuzu tutmaya niyet ettik diye. Yahut akşamdan iftar ettiğim vakit iftar ettik. İnşallah şimdi gene niyet ettik. Yarınki oruç için yarın da tutacağız oruç diye. O da olur. Niyet de mühimdir. Zaten sahura kalktın mı o da niyet yerine geçiyor. Yani her türlü kolaylık var. Allah nurunuzu artırsın. Bu en büyük nur artıran şeydir bu oruçta. Çok bazı insanlar korkar, oruç tutamam, edemem diyor. Sen demek irade yok. Ufak çocuk bile tutabiliyor orucu. Koca insanlar bakarsın ya tutamıyoruz. Utanmak lazım bu şeyden. Yani oruç çoğu insan namaz kılmayan çok insan var ama orucunu bırakmamış hayatta. Oruç bırakmak da kolay iş değil. Çünkü orucunu bilerek bozan insan onun için kefaret orucu var. Onun yerine bir gün sonra oruç tuttum diye olmaz. Mesela hayat boyu o hiç oruç tutmamış. İlk başta 60 gün kefaret orucu tutacak. Ondan sonra azar azar ötekilerini kazaya edecek. Her gün için 60 gün gerekmez. Bir defa kefaret orucu bir defa olur. O da istediği vakti insan tutabilir isterse. Kefaret orucu diye yazın ortasını tutmasına gerek yok. Senenin en kısa vaktinde bile 2 ay tutabilir. Ama arka arkaya olması lazım durmadan. Hanımların bu adet olduğu vakit onu kesip de onlar devam eder. 60 güne tamamlayabilir ama erkekler için 60 gün yani devamlı olacak. Hiç kestirmeden, arada aralık bırakmadan. Gene de Peygamber Efendimiz diyor, isterse bir gün için hayatı boyunca oruç tutsun, o günün faziletine yetişemez. Onun için dikkat etsin insanlar, kaçırmasınlar orucu. Bu fazileti kaçırmasınlar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâs ve beyinâtin minel huda vel furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا على ما هداكم. This is ayah for fasting, showing fast. It is obligatory for one of pillar of Islam who is Muslim, first making shahada, after praying, iqam salah, ita zakah. Third, to give zakat. Fourth, to fast Ramadan. Before Ramadan, before it was another time there was fasting in Muharram, Ashura, that month. But when coming to Medina, Allah give this fasting in Ramadan to be obligatory for Muslim, because it is important, and it was before other whole prophet also, like from Adam alayhi salam until our prophet, there was fasting. Some days, some more, some of them maybe very long, like Sayyidina Musa alayhi salam time. There was fasting 6 months, and their fasting, it was not like our fasting. When coming sun set, there was eating, drinking, and no more. For after 24 hours again, there was no sahur, nothing. Only once a day there was eating. And it was like this for beginning of Islam. After Allah make mercy for us, and He give us from sunset until Fajr. Fajr meaning before sunrise, 2 hours or 1.5 hours. Until all this night we can eat, we can drink, make sahur. And to make sahur also very important, very reward. Prophet ﷺ saying, don't miss sahur, make sahur. So it is for benefit of a human being, for believer, to fast and to be in Ramadan, daytime fasting, nighttime making ibadah, worshipping, especially make tarawih, and sahur, for sahur make tahajjud. It is nice. Allah give from His light for people who are there fasting. And to be fasting, it is very benefit, especially for to control your ego. This is a spiritual power, and to Allah give you more light when you are fasting. For other benefit for us, all this bad thing going out from your body. Because Prophet ﷺ saying, fasting to be healthy. Who fasting, he is healthier more than they are not fasting. There sometimes people, they fasting with some without religion. It is not also not important, because when Prophet saying something, sumu tasuhu, meaning you must be believer and make intention to fast for sake of Allah and for order of Allah in Ramadan. For other times, sake of Allah, nafila or fasting, we can fast many times in the year. But this 1 month, we mustn't lose it, because it is
you cannot put what Allah give you in this month. Because if you are not fasting 1 day, 2 days, as much with knowing I am not saying I cannot fast, I don't want to fast this day, Ramadan. For this day, you must make it again. But before to make this, you must fast 60 days. 60 days. Kafarat, we call this. If you break 1 day, or we break 1,000 days. For 50 years you are not fasting. Also, before fasting to make this, you must fast 60 days continuously. For men, for women, of course, they have excuse. They can cut after they can continue. But this once only. After you can fast what you lose. But Prophet ﷺ saying also, with 1 day, for 1 day, you with knowing, I said I don't want to fast today. I know Ramadan, but I don't want to fast. If after you be regret and say, what I done, you fast from 60 years. It is not comparing this 1 day from what in Ramadan you lose it. So don't be follow your ego or looking for people that are not fasting. Said I can fast. I will not fast. Be careful. I know many people. They are not praying, but fasting. They are not losing fasting. It was like this before, but now it's become more people. They are not fasting, but they don't know what they are missing. They are missing very big favor. You cannot reach anymore. It's not like if you fasting for sake of Allah out of Ramadan, if you break your fast, you can fast again, and will be more valuable because it is become obligatory. But in Ramadan, you cannot catch it again. So we must be very careful and to be happy with this month. And it is the most blessed, most happiest month around the year. Inshallah, if we forgot something, we still Ramadan coming 30 days, we can say. But in daytime also, you can follow Khatim Quran with people in mosque, in Dargah. They have in Ramadan every day, they making time for reading Quran all together, or Imam reading, you listening. Also this, don't miss this also. You make this month, it is holy month for your spiritual enjoying yourself and spiritual blessing, inshallah. Allah make it blessed for Ummah and make our Muslim brothers everywhere in this world. They are suffering from. We must be thankful for Allah. We can fast. We can do everything. There is millions of people. They are prohibited by this oppressor people to fast, to eat or drink what they want. They give them bad thing. Allah open for them. Allah sent Sayyidina al-Mahdi to next year to not be, because we are weak people, we cannot say anything. Only we are sad for these people.
we cannot say, because this is tyrants. Nobody everywhere in the world, they are shouting for this and for that government, but there's tyrants. Nobody in this world opened their mouths for this. But Allah knows them, and there is Allah, He is the greatest, not these people. They say we are great people. They are not great. Inshallah, Allah, to next year, we are praying for Allah to make Sayyidina Mahdi coming and help these people. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.